நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. ஓங்கழியாண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க. சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ஹரி ஓம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. यस्य स्मरणमात्रेण द्वैतवासना प्रमुच्यते बोधात्मकाय नमस्तस्मै भगवते श्रीरमणमहर्षये. हृदाकाशे सदा भान्तं शान्तमानन्दरूपिणं ज्ञानभानमहं वन्दे सद्गुरुं श्रीसत्यसायिनं ममन्तर्यामिनं. हर नमः पार्वतीपतये. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ் வாழ்க, ஆகமம்மாகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க. ஏகனேகன் இறைவன் அடி வாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க. பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க, புறந்தார்க்கு செய்யோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க. கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க, சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் ஷீரோன் கழல் வெல்க. ஈசனடி போற்றி, எந்தையடி போற்றி, தேசனடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி, மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி, சீரார் பெருந்துரை நம் தேவனடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி. சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்தும் மண்ணிறைந்தும் மிக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இல்லாதானே நின் பெரும் சீர் பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன். புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன். எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன். உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே. வெய்யாய் தனியாய் யமானானாம் விமலா பொய்யா என எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விளர்கின்ற மெய்ச்சுடரே. எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே, அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே. ஆக்கம் அளவிருதியிலாய் அனைத்துலகும் ஆக்குவாய், காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய், போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய், நின் தொழும்பின் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே. மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே, கரந்த பால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான். நிறங்கள் ஓரைந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான். வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி புறம் தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலம் ஷோரும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலம்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலம் தன்மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே. மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே, தேசனே தேனாரமுதே சிவபுரனே, பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் ஆரியனே. நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே. ஆராமுதே ஆராமுதே
அளவிலா பெம்மானே, ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே, ஓர் ஆதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே, நீராய் உருக்கியன் ஆறுயிராய் நின்றானே, இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே, அன்பர்க்கு அன்பனே, யாவையுமாய் அல்லையுமாய் ஜோதியனே, துன் இருளே தோன்றா பெருமையனே, ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே, ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே, கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே, நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே. விமலா, உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலம்தான் இல்லாத சிறியர்க்கு நல்கி நிலம் தன்மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயான தத்துவனே, மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே, தேசனே தேனார் அமுதே சிவபரனே, பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் ஆரியனே. Filled with all kinds of faults, whilst I should be melting in love for you, I do not even know how to do it. But despite my faults, despite my inadequacies, despite my ignorance, even though I am worse than a dog, you came in search of me. You walked upon this earth for my sake. You stretched out your beautiful feet so that I may reach them. And in doing so, what have you revealed yourself to be? Abdina Tayir Chiranda Dayavana Tattuvane. You are that ultimate supreme principle that is even greater in compassion than the mother. The mother is capable of sacrificing herself for us. The mother's love is such that it can put up with any amount of difficulties and sorrow for the sake of the child. She will even willingly give up her life for the sake of the child. That's mother's love. There cannot be a greater love than the mother's love. But no matter how bad the son is, the mother is still good to the child. As Adi Shankara says, there can be kuputras but never a kumata. Not everybody is a suputra, a good son. The son may be bad, but the mother is always good. Acharya says. But that is the highest form of daya or compassion. Tayir Chiranda Dayavana Tattuvane. Your grace is even greater than that of the mother. Your compassion, your love is even greater than the mother. In what way? How does the Lord beat the mother in love? One, the mother is mother in this birth. And in this birth, when she is the mother, she does everything for us. But there is no guarantee that she will continue to be the mother in the next birth, or that she was the mother in the previous birth. Anna, the Lord has always been with us, showering His love upon us, birth after birth after birth. Therefore, sheer quantity, He defeats her. By sheer quantity, He defeats our mother because He has been the mother for endless janmas. Whereas mother has been mother only in this birth. Then one birth mother, if we are unable to fully repay her, then how on earth can we ever repay the mother who has been the mother for births together? In quantity, the Lord defeats the mother. What about quality? The mother can give everything to us, even her life she is ready to give, but she cannot give liberation to us.
The mother can bring us into this world, only the Lord can prevent us from coming back into this world. That's quality. The quality he is better. தேசனே தேனாரமுதேன்னு சொல்றார். தேசனேன்னா குருவேன்னு அர்த்தம். தேசிகனே ஓமை குரு அப்படின்னு. Who is this தாயை சிறந்த தயாவான தத்துவம்னா, the Guru Tattvam is the one that is even greater than the Mother Tattvam. The reason for that is, once you come to the Guru, you will not have to come back again to be born. Once you come to the Mother, there is no such guarantee that you will not be born again. The Mother converts her blood into milk and feeds us. The Guru makes sure that we never have to drink Mother's milk again. எடுத்துக்கோ வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? அதான் குவாலிட்டேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ். குவான்டிடேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ், குவாலிட்டேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ். அதனால தாயே சிறந்த தயாவான தத்துவனே. Whichever way we want to look at it, Bhagavan in the form of the Guru is certainly greater than even the Mother. That is why Swami would say, 1,000 mothers love me. மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே, or stainless jyoti, a light without shadows, the light that does not cast any shadows. Every light casts a shadow. And this one light alone does not cast a shadow. Adanala it is a masatra jyoti. Malaranda malarchudare. Shudar அப்படினாலே again light தான் இல்லையா? சுடர் அப்படின்னா light. மலர்ச்சுடர் அப்படின்னா the flower light. Malaranda malarchudare, the blossomed flower light. The literal translation. இது என்னத்தை அர்த்தம் பண்ணிக்கிறது? What is flower light? The light flower. Heavy flower இல்லாமல் light flower. ஒரு dark flower இல்லாமல் light flower. மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே என்ன? When the heart opens and blossoms, the truth shines forth. அதான் மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே என்ன அர்த்தம். இது எங்க இருந்து? Where is this light coming from? Not from somewhere outside. Masatra Jyoti. It is the light that does not cast any shadow, but any external light casts shadow, including that of the sun. But what is that? This light that does not cast a shadow is the internal light, inner light, the light of the self. Atma Jyoti. அது எங்க இருந்து வருது? Where does it come? மலர்ந்த மலர்ச்சுடரேனா, it comes from the malar. Malarna flower. என்ன flower? Hridaya Pushpam. The heart is the flower. And when the heart opens, when the heart blossoms, அப்போ அந்த உள்ள ஜோதி பிரகாஷமா பகவான் is sitting there இல்லையா? நீலதோ யதமத்யஸ்தா வித்யுல்லேகே வபாஸ்வரா சொல்றார். நீலதோயம். The inside the heart, in the lotus of that heart, like a flash of lightning is shining. அப்படின்னு வேதம் is saying. But that is the Malaranda Malarchudar. It is the light that shines forth when the heart lotus opens. When does the heart open? When the mind goes in, the heart opens. When the mind reaches the heart opens. When the externally directed mind turns inwards, Tirumbi Ahamdanai Dinamaha Kanumburdu. When the externally oriented, externally directed mind feels that it has had enough of running around and becoming tired in this world and instead turns within and goes within, appo it reaches the heart. Epponna parival ula muruga nalam paranarundidu guhayarundu ariva. Eppo அப்படினா when out of immense love கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள் உருகும் பொழுது, அதான் இங்க சொல்றார் மாணிக்கவாச்சக பெருமாள். When the mind melts in devotion, and as a result of melting, when it flows directly into the heart, upon the heart flower opens. Irrigated by the waters of love, it opens. Irritated by the external influences, it is closed. இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, irritated by the constant external influences, it is closed, it is refusing to open. When it is irrigated by the waters of prema, it will open. Appo the jyoti which is shining inside will come out. If you have done jyoti meditation that Swami has taught us, those of you who are familiar with jyoti meditation, light meditation, will know that the procedure goes like this. First you see the light, then you feel the light here, then you take that light to your heart and you feel that the heart is opening and a light emanates from that, and the jyoti is then taken everywhere.
அதான் மலர்ந்த மலர் சுடர். That is the light that comes from within the heart. அதான் அந்தர் ஜோதி ஜலாவோ சாயின்னு பாடுறோம் பஜன்ல. அதான் அந்தர் ஜோதி, தி இன்னர் லைட். அப்போ மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுராணே இல்லை சிவபுராணே, ரெண்டு பாட்டமும் படிச்சிருக்கோம். We have read in some places Śivapurāṇi, in some places Śivapurāṇi. ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான். சிவபுரம் அப்படிங்கிறது கோகழி, திருப்பெருந்துறை. அதில் சிவபுராணே அப்படின்னா the Lord of Shivapuram, the place where he meets his guru. இதனால சொல்ற தேசனே அப்படின்னா தேசிகனே, ஓ மை டீச்சர். தேனார் அமுதே, how is this teacher, what is the job of the teacher அப்படின்னா not to teach. The job of the teacher in spiritual terms is not to teach. ஏன்னா how can you teach? Each is already the divine. What is teach to the each? அது ஏற்கனவே டிவைனாக தான் இருக்கு. There's no teaching. அப்போ எது குரு அப்படின்னா, then why குரு அப்படின்னா, குரு is to be, is to love. குரு is to love. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுத்துக்கும் இல்லை. குரு கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு இல்லை. குரு இஸ் நாட் டு பி, இஸ் நாட் த பர்சன் தட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம். குரு இஸ் த பர்சன் யூ லவ். முடிஞ்சு, அதுவே போகிறோம். தட் மச் இஸ் இனஃப். ஏன்னா குரி இல்லையா, குரு இஸ் தி குரி அப்படின்னு சொன்ன. சுவாமி சேஸ் தட் குரு இஸ் த குரின்னு. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஐ வாஸ் ரீடிங் லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்ரீ ரமணாசிரமம். அதில் சூரியநாகம்மா இஸ் ஆஸ்கிங் பகவான் அபவுட் இட். அப்போ பகவான் சொல்கிறது, குருன்னா என்ன, குரி தானேன்னு சொல்கிறது. గురు అంటే ఏమి గురి, భగవాన్ యూస్ టు స్పీక్ తెలుగు టు తెలుగు పీపుల్. அதனால குரு అంటే குரி, குரு అంటే குரி. குரினா என்ன கான்சன்ட்ரேஷன், குறினா அந்த ஒரு குறி வைத்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, டார்கெட்னு அர்த்தம். குரு இஸ் த டார்கெட். குரு இஸ் த டார்கெட். டார்கெட்னா என்ன, அம்பு வேணுமான்னா ஆரோ. டார்கெட்னா ஆர்ச்சர், டார்கெட்னா புல்ஸ் ஐ பெயிண்ட் பண்ணி வி வில் ஷூட் ஆரோஸ் அட் இட். இதுவும் ஆரோ தான். என்ன ஆரோன்னா கியூபிட்ஸ் ஆரோ இல்லையா. நேத்தானே வேலண்டைன்ஸ் டே. வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு என்ன பண்ணுவான்னு, they have Cupid always goes around with arrows இல்லையா. நம்ம இதுலேருந்து காப்பி அடிச்சுட்டா பற்றியில அதை. They got it from our thing only. Kamadeva has got a bow made up of flowers. காமதேவங்கிட்ட ஒரு இக்ஷு பானமும் இக்ஷு தனுஷும் புஷ்பபானமும் இருக்கும். So he is the god of love. How does the god of love work? He shoots arrows. That's Cupid. They also, he goes around with an arrow. Bow and arrow. Now Guru is the energy. Eppadi describe pandrar parungo. Look how he is describing the Guru. Tenar amude. Ten அப்படினா sweet ன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அமுது அப்படினா nectar ன்னு அர்த்தம். Sweet nectar. The honeyed nectar. தேனார் அமுதே அப்படினா என்ன, sweetheart ன்னு அர்த்தம். Who is the Guru now? Guru is the sweetheart. Yeah, his heart is sweet. Why is his heart sweet now? உள்ளுக்குள்ள பகவான் தான் உட்கார்ந்துருக்கான். ஸ்வாந்தஸ்தேன கதாபிருதாஹா அப்படின்னா Gadadharan is sitting in his heart. Bhagavan is in his heart ங்கிறதால his heart is sweet. Therefore he is a genuine, real sweetheart. தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்று அறுத்து. இதான் இங்கே முக்கியம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். This is how the Guru works. What does the Guru do? அப்படின்னா பாசமாம் பற்று அறுத்து பாரிக்கும் அரியனே. பாசமாம் பற்று, பாசம்னா in Tamil the word பாசம் means attachment, affection அப்படின்னு translate பண்ணுவா. ரொம்ப பாசமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனால் they forget that பாசம் also means பாச கயிறு. பாசம் அப்படின்னா என்ன, யமபாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. The noose that Yama has in his hand is called Yamapasha. தமிழ்லையுமே பாசக்கயிறுன்னு தானே சொல்கிறோம். பாசம் அப்படின்னாலே கயிறுன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் லைக் தி noose with which you tie things and trap them. அப்போது ரொம்ப பாசம் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் அப்படின்னு மீனிங் வந்து விடுறது. ஆனால் ரியலி இட் இஸ் அ பாண்டேஜ். பாசமாம் பற்றுன்னு சொல்கிறாரு இங்கே. பற்று இல்லை, பாசம்னாலே பற்று தானே. பற்று அட்டாச்மெண்ட், பாசம் அட்டாச்மெண்ட். பாசமாம் பற்றுன்னா ஏன்? Those of you who understand Tamil will understand this. The word பாசம் and the word பற்று are synonyms. பாசமாம் பற்று.
Attachment in the form of attachment அப்படின்னு translated. That doesn't sound right. அப்போ what is the பாஷம் இங்க? பாஷம்னா பாஷக்கயிறுன்னு அர்த்தம். பாஷமாம் பற்று. Attachment in the form of bondage. Attachment in the form of a noose that ties us up. அதே அறுத்து, he destroys it. பாஷமாம் பற்று அறுத்து. He destroys all pasams. Once you come to the Lord, once you come to the Guru, there cannot be any more attachments left. If you have truly come, that's the meaning of truly coming. Physical coming is not coming to the Guru. Physically coming to the Guru is not coming to the Guru. Guru ke importance there is only one person who has got such an extraordinary important position in a person's life, and that is the Guru. Because who is the Guru? The Guru is the person who can completely and totally own you. He is your own. That's a different story. You are also his own. That is also a different story. But he owns you. You are no longer your own. You belong to him. Adanal, there is a translation that is usually used, master. Patrikala. In Gospel of Sri Ramakrishna, master said. Master. Master and disciple. That's translation. Yeah, Guru na master. Yaar master? Who's the master? Master na lord, owner. Guru ku master ni em podano. Why use the term teacher? Guru. Guru is teacher, no? So everywhere it should be teacher. You will not find the translation as teacher. You will find the translation as my master. Because teacher is one who can also teach you ABCD, 1 plus 1 is equal to 2. Earth is round, goes around the sun. That's teacher. A geography teacher, science teacher, English teacher, maths teacher, teacher. But the spiritual teacher is not called a teacher, he is called a Guru. They are called Guru. And the right translation for that Guru, master. That is how is it translated? Who translates it? Ellarku natural translation. Adanalda nama enna solrom? Swami nu solrom. We say Swami. What does Swami mean? Master. Swami means master. It's not a name. We simply say Swami, Swami, Swami. Swami is the name. Swami means master. The Lord. We call Swami Swami not because he wears orange. Orange potta Swami Disananda, Swami Datananda nu solrom. Swami Ji. That is not why we call Swami Swami. Swami is called Swami because it means he is the master of us. He is our Lord, he is our master. That's Guru Nudiya, the role. So when he becomes the master, when he becomes your exclusive interest, object of interest, then how can you have any other affections, any other interest? What is the meaning of genuinely having come to him? Everything else is gone, everything else is dried up. Adanala, Pashamam Patrarukkum. Pashamam Patra Aruthu. After destroying everything, then what? Parikummariyane. Parikumna, one who protects an artha. One who protects you. After destroying everything, now you are standing ambon nakromalya. Everything is gone. Now what? Tvameva matacha pitattvameva, tvameva bandhuscha sakattvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Adila parungo, and the shlokam is not to Bhagavan, the shlokam is to the Guru. The word Guru does not come in this. Tvameva matacha pitattvameva, tvameva bandhuscha sakattvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam anuchana. Tvameva Guru nu varliye. You are the mother, you are the father, you are the friend, you are the relative, you are the education, you are the wealth, you are everything. Mama deva deva அப்படின்னு சொல்றச்சே. Why not Guru? Tvameva Guru nu சொல்லணும் இல்லையோ சொல்லலையே. ஏன்னா this slokam itself is for the Guru only. அப்போ when you come to the Guru, what happens? Tvameva அப்படின்னு Guru கிட்ட you are my mother, you are my father, you are my friend, you are my beloved, you are my everything. You are my education, you are my wealth, you are my wisdom, everything is you, sarvam. No other attachments can exist. When no other attachment exists, suddenly we are alone, but we are not orphaned. Parikummariyane. He is the one, he is there to protect us. He is there to protect, he is there to take over all those roles that we have given up. When we have truly given up all of those things, then he is there to take up all of those roles. Otherwise he doesn't take it. நேஷாருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட
பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே. நேச அருள் புரிந்து, நேசம் அப்படின்னா பிரேமைன்னு அர்த்தம், அன்பு. நேச அருள், கிரேஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லவ். நேச அருள் புரிந்து, யூ ஷவர்ட் your grace in what form? In the form of prema. In the form of teaching illa. Nanachu paakano. Actually, we always think teaching, teacher. Ana guru, the teaching of the guru is but an external means. It is only external means. Nothing is going to be attained by teaching or by listening. ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಒತ್ತುಕರುದು. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋನ ಮೇಧಯಾನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇಣ. ಅಪ್ಪ, by listening to the truth you will not get the truth. By listening to the truth you won't get it. Appa then only through prema you can get it. ಯಮೇವೇಶ ವೃಣುತೇಂಗರದು. ಅವನ ಪೋಯಿ ವರಿಚುಕೋ. Go and fall in love with him, you will get the truth. சும்மா by listening repeatedly to வேதாந்தம் எல்லாம் கேட்டால் உங்களுக்கு ட்ரூத் வராது. பிரேமையினால் தான் ட்ரூத் வரும். இன்ஃபர்மேஷன் யூ வில் கெட் பை லிசனிங். ஓஹோ அப்படின்னு இப்படி அப்படின்னு யூ வில் கெட் இன்ஃபர்மேஷன். யூ கேன் சவுண்ட் வெரி எருடைட். வாட் எவர் யூ ஹவ் ஹர்ட் இன் சத்சங் யூ கேன் கோ அண்ட் டெல் அதர் பீப்புள் அண்ட் they will say, oh, you know so much. All that is fine. But beyond that, it doesn't do anything more to you. Transformation. Information is one thing, transformation is another thing. When will transformation come? Only when prema comes into our heart, this transformation can come. Eppa varum? When will the prema come? Who will give the prema? Nesha arul purindu. He is the one who gives the prema to us. When does he give the prema? When we choose him, he gives the prema. Nesha arul purindu nenjil vanjam keda. And when he gives us prema, what happens? Nenjil vanjam keda. Vanjam na manipulative, calculativeness that is there in the heart. Selfishness that is there in the heart. Vanjam na generally deceit na artham. Word vanjam means deceitful, deceit. Cheating somebody. Who are we cheating? Others illa. We are cheating Bhagavan only. We are cheating God and we are cheating ourselves. How are we cheating God? By taking credit for everything he does. We are cheating God. You may say, but I never took any credit for what he did. Everything that you do is actually done by him, but you say you are doing it. Other way, taking credit for stealing credit. You don't do anything, you don't know anything. Everything is something that comes from him through us. We are merely the instrument. But when we start taking credit for what he has done, then is that not stealing? Selfishness itself is this vanjane. When we are calculatively looking for our own benefits and welfare, when this great grace called love comes into our heart, what does it do? Nesha arul purindu nenjil vanjanai keda. So that all these deceitful, calculative mentality within us completely gets destroyed. What does he do now? Peradu nindra perunkarunai perare. Peradu nindra. He does not move an inch from our heart. Because he knows if he moves, then we will immediately run away. Adanala Bhagavan is sitting there firmly. உனை ஏமாற்றி ஓடாதுளத்தின் மேல் உறுதியாய் இருப்பாய் அருணாச்சலா. உனை ஏமாற்றி, அதான் வஞ்சனை செய்துன்னு அர்த்தம். உனை ஏமாற்றி, யாரை ஏமாற்றுறதுன்னா the mind will cheat you. Mind will cheat you and run away from you. It will pretend as though it is coming to you and then run away. Hey Arunachala, don't trust my mind. உனை ஏமாற்றி ஓடாது, so that my mind does not run away, cheating you and run away, what should you do? உறுதியாய் இருப்பாய் அருணாச்சல. நீ ஏறி உட்காந்துக்கோ மேல. You sit on it. இருப்பாய். உறுதியாய் இருப்பாய். You sit firmly on it, so it doesn't move an inch. அதுக்கு Bhagavan has to sit firmly. இல்லையா? பேராது நின்ற. Who is doing the tapas? இங்க பாருங்க. Who is doing one-pointed tapas? Not us. He is doing the one-pointed tapas. He is staying firmly without moving so that we may ultimately attain him. கொஞ்சம் அவர் கால் எடுத்துட்டார்னா நம்ம ஓடி போயிடுவோம்.
பேராது நின்ற, அதனால பெருங்கருணை, எக்ஸ்ட்ராடினரி கிரேஸ். கருணை கிரேஸ், பெருங்கருணை, கிரேட் கிரேஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் கிரேஸ். பெருங்கருணை பேர் ஆரே. ஆறு அப்படின்னா ரிவர், பேர் ஆரேனா பெரிய ரிவர், பிக் ரிவர் ஆஃப் கிரேஸ், மைட்டி ரிவர் ஆஃப் கிரேஸ், மைட்டி ரிவர் ஆஃப் மைட்டி கிரேஸ். பெருங்கருணை பேராரே, பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேரார். ஆறு நிற்குமான்னா, ஆறு ஓடும். ஆனா மாணிக்கவாச்சகர் என்ன சொல்றாருன்னா, நிற்கக்கூடிய ஆறுன்னு சொல்றாரு. நிற்கிறது அப்படின்னா, நின்ற மீன்ஸ் டு ஸ்டாண்ட், டு ஸ்டே. பேராறு means mighty river. Will the river stand or run? The river flows, the river runs. And this river for our sake will stand, it seems. பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே, ஆரா அமுதே அளவிலா பெம்மானே. ஆரா அமுதே, அமுது நெக்டர். ஆரா அமுது அப்படின்னா the nectar that does not cloy, the nectar that you do not feel satiated, the sweet that you will never say enough to. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்வீட். ஏன்னா generally if you eat too much sweet, after that you know teeth are buzzing னு சொல்லுவோம். You cannot eat too much of it. Anything, any sweet, any taste in this world after some time fades. And Bhagavan is the only thing that is never fading joy, never fading sweetness. Adanala ஆரா அமுதே அளவிலா பெம்மானே. அளவிலா பெம்மானே, there is no limit to him. A small portion of sweet is okay, ஆரா அமுதா தான் இருக்கும். நிறைய சாப்பிட்டா தானே கஷ்டம். Little bit is okay அப்படின்னா. So maybe Bhagavan is ஆரா அமுது because only little bit of him is there. இல்ல, அளவிலா பெம்மானே, there is no limit to you. There is no limit to you, but despite you having no limit, we will still not be satiated, we will still not have enough of you, we can still keep on drinking you and your grace and your love. அதனால ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே, ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே. He who is shining as the brilliant light but hiding in the hearts of those who do not turn towards him. ஓராதார் அப்படின்னா those who do not turn towards him, those who do not understand him, those who do not seek him. Ava ullattum, he is in their heart also. It is not that he is only in the hearts of believers, only in the heart of devotees. He is in everybody's heart. Ana, what is the difference? Appadina anga ஒளிக்கும் ஒளியானேன், ஒளிதான் அங்கேயும் ஒளி. He is the light there also. Ana ஒளிக்கும் ஒளி, he is the hidden light. He is the light that hides in the heart of those who do not seek him. And he is the light that manifests himself in the hearts of those who are devoted to him. But the light is there. Whether it is manifesting itself or whether it is staying hidden is the only difference. And what causes the difference? It is our own intensity and interest with which we turn towards him. If you turn towards him, he shines forth. If you ignore him, he just remains hidden. ஓராதார் உள்ளத்தொளிக்கும் ஒளியானே, நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே. நீராய் உருக்கி, the one who melted me into water. நீராய் உருக்கி, he melted me into water and then stood as my uyir, as my innermost life, as my dearest life. uyir, uyirna life. uyir அப்படின்னா my most valuable, most precious, as my life itself. He is standing. இங்க என்ன ஒரு அதிசயம்னா, the similarity, Swami Nammalvar sings a pasuram, a famous pasuram, because this is the pasuram that gave rise to all of the Nalaya Divya Prabandham. When Nadamunigal listens to this pasuram, ஆரா அமுதே, இது ஆழ்வார் பாசுரம். ஆரா அமுதே அடியேன் உருடலம் நின்பாலே, நீராய் அலைந்து கரைய உருக்குகின்ற நெடுமாலே. ஆரா அமுதே அடியேன் உடலம் நின்பாலே, நீராய் அலைந்து கரைய உருக்குகின்ற நெடுமாலே. Alvar says, oh ஆரா அமுதே, oh insatiable nectar, எம்பெருமானே, my lord,
அடியேனுடலம் you melt my body into water. நீராய் அலைந்து கரைய உருக்குகின்ற நெடுமாலே. Oh my Lord, who melts my being into making it flow like water. இது நம்மாழ்வார்து. ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியே நீராய் உருக்கி என்னார் உயிராய் நின்றானே. இது மாணிக்கவாசகர் சிவபுராணம். ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா? என்னன்னா பிரேமா இஸ் லைக் தட். பிரேம rasam is like that. It is not that Māṇikkavācakar went and studied Nammalvar's Pasuram and then wrote it. Because chronologically Nammalvar comes earlier than Māṇikkavācakar. அதனால ஒரு வேளை படிச்சுட்டு எழுதிட்டார், காப்பி அடிச்சிட்டார் போட்டு. காப்பி அடிக்கல. பிரேமா is one. The language of love is always one. The language of love is one. அதில் there is no difference. I remember when I was young, I used to go, when I was studying in school in Chennai. I was in Chennai in school. I used to go to the terrace, upstairs to the terrace in India. The terrace இருக்கும் இல்லையா? I used to go there and just stand there and sing to Swami. And when I would see clouds going, I would look at those clouds and say, if the clouds especially were going north, I will look at them and say, oh, clouds going north, if you go to Parthi, can you tell Swami that I am pining here for him? At that time, I was in school and I had no knowledge of Sanskrit literature, even Tamil literature, no knowledge of any of those things. I only knew maths, physics, chemistry, geography, biology. The Mannangati only I knew. I knew Swami, but rest of it was all Mannangati, which I knew very well. I was well versed in Mannangati. I was well versed in all the rubbish worldly education because I was studying in a very top school that gave rubbish education. Chennai top school. Yeah, education wise best school, but education itself rubbish thane. So all the orientation was on these kind of maths and physics and chemistry and English and so on. And I would stand there and look at the clouds and send messages to Swami. Or if a bird were flying north, Parthi is north to Chennai. If a bird were flying that direction, I would say, in case you go there, tell Swami. Or the wind goes, I would say, tell the wind you go and tell Swami. But ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பேன். Madman மாதிரி. Mad boy மாதிரி. I wasn't quite a man then. Much later, when I came across this Bhakti literatures or even Kalidasa and so on, I found Meghadutam, Megha Sandesham, Kuyil Vidum Thudu, I started reading about it. And I found that even the Alvars have sung like that. Even the great poets have said, oh, the clouds become the messenger of love. Or the wind becomes the messenger of love. Or a bird becomes the messenger of love. Afterwards I read. I had not read it at that time. I had not studied any of these things. I had no prior exposure. But the prema was enough to evoke the exact sentiments of even Mahakavis and Alvars and so on. Will not Māṇikkavācakar have that? If I could have it, will Māṇikkavācakar not have it? Adanale Māṇikkavācakar is not necessarily copying Swami Nammalvar. Spontaneous, this is prema bhasha. This is the language of love. And then it's the same language. There is only one language, the language of love. Yeah? There is only one language, the language of love. Language of the heart. Swami says, there is only one language, the language of the heart. In the language of the heart. Hridaya Bhasha. The words are exactly the same. Ārāmudhe alavilappemmane ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கி என் ஆர் உயிராய் நின்றானே. அழகான வார்த்தை பாருங்க. Looking at the Lord and saying, oh Lord, you are standing there as my very life itself. Aar uyir, as my most intimate life force. You are that life. I do not have a life apart from you. I do not have my life
யூ ஆர் மை லைஃப், எனக்குன்னு இல்லை, தெர் இஸ் நோ அதர் லைஃப் பட் யூ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்டேட். அதுக்கு வாட் இஸ் ஹேப்பன் அப்படின்னா நீராய் உருக்கின்னு சொல்கிறார். மை ஹார்ட் இஸ் மெல்டட், யூ ஹவ் மெல்டட் மீ அண்ட் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் தேர் ஆஸ் மை வெரி லைஃப். பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே. இந்த வார்த்தை ஒன்னொன்று, லுக் அட் தி பியூட்டி ஆஃப் திஸ் descriptions, the way he calls out to the Lord. இப்படி தான் பேசணும். நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே. இதெல்லாம் these are not merely good imagination or good intellectual capacity இல்லை, these are experiences. This is his anubhuti. He is looking at Bhagavan and is filled with so much gratitude for the effort taken by the Lord. You have taken a vratha, you have taken a vratham, you have taken a vow to stand still in my heart without moving an inch so that I may always find you there when I need you. அவர் எங்கேயாவது கிளம்பி போயிட்டாருன்னா, Bhagavan is in our heart and he doesn't move away from our heart. He doesn't go on any work, on any business of any sort. He only stays in our heart. He is our own Lord. Nikki, interestingly, in today's thought for the day, in Prashanti thought for the day, this was what had come. Leah, do you remember? Swami saying, the Lord manifests such grace that each one of you has the Lord all for yourself. You need not be sad that you won't have him when others get him. Nor need you be proud that you have him and no one else can have him at the same time. The Lord is installed in the altar of your heart. Offer your entire self, your entire life to him. Then your adoration will transform and transmute you so fast and completely that you and he can be merged into one. He thinks, feels and acts as you do. And you think, feel and act as he does. You will be transformed as a rock is transformed by a sculptor into an idol, deserving the worship of generations of sincere men. In the process, you will have to bear many a hammer stroke, many a chisel wound, for he is the sculptor. He is but releasing you from petrification. Offer your heart to the Lord, filled with pure love for him. அப்படின்னு Swami's divine discourse on his birthday in 1968. So he is installed in each one of our hearts. பேராது நின்ற பெருங்கருணை. Why is he installed in our hearts? அப்படின்னா just in the off chance that we may turn towards him. He doesn't know when we will turn. Therefore he is staying there. பேராது நின்ற பெருமான். He doesn't move away from there. அவர் பாட்டு ஏதாவது he may have gone on some work that we will choose that time to go into the heart. Oh Lord, we will find it empty. அப்படிங்கிற concept is not there. He will always be there for us. அதுக்காக பேராது நின்ற பெரும் கருணை பேராரே. O river of extraordinary grace, O mighty perennial river of extraordinary grace that forever flows in my heart without ever leaving my heart. ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே. The expansive Lord, boundless Lord, limitless Lord, but limitlessly filled with insatiable nectar. இதான் பகவானோட ஒரு glory. He never changes quality or characteristic. He is always sweet. He is always expansive. He is always endless. ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே. And where is he? In everybody he is. In everybody's heart he is found. But if you do not consider him, then he will remain hidden in it. ஓராதார் உள்ளத்து ஒளி ஒளிக்கும் ஒளியானே. நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே. இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே. இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே. He who does not have any joy or sorrow. Atma Swarupa, Bhagavan does not know joy and sorrow like we do. Joys and sorrows are only for us, not for him. Joys and sorrows arise only in a state of Dvaitam, duality. Bhagavan, there is no duality. So there is no question of joy, sorrow, etc. for him. Adanali illane. He who is free from joy and sorrow. He who does not have such concepts of inbam and thumbam, pleasure and pain. But ullane. Illane, ullane. Illane means does not have. Ullane means has. Opposites. Illane, ullane. Two kinds of meanings can happen. One enna
உள்ளானே, one who is. தனியா ஸ்டாண்டலோனா இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே, full stop, உள்ளானே, one who always is. That which exists, சத் வஸ்து. சத் வஸ்துன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, சத், the eternal existence, உள்ளானே. இன்பமும் துன்பமும் உள்ளானே. You want to bring it all together, then you can say he is the one who has got pain and pleasure. How can Bhagavan have pain and pleasure? Bhagavan doesn't have pain and pleasure, but he takes over our pain and our pleasure as his own. For our sake, he takes on our pain and our pleasure as his own. When he moves with us, what does he do? He acts mirroring us. When we are sad, he is sad. When we are happy, he is happy. அப்போ அந்த பிரேம இருக்கும் இல்லையோ, அந்த பிரேமையை தான் உள்ளானேன்னு சொல்றது. இங்க உனக்கு என்ன, உனக்கு ஒன்றும் இல்லையே. You do not have anything, but for our sake, you bear it. ஷிரடி ஆர்த்தியில் கூட வரும். ஷிரடி ஆர்த்தி, the night ஆர்த்தி that we sing. ஜாலே அசத்தில கஷ்ட அதிசய துமச்சே யா தேஹாலஹோ. When you take all our sorrows onto your body. Baba, we are doing the night aarti, telling Baba to sleep. இப்போ சொல்றோம், நீ டயர்டா இருப்பியே பாபா. You must have become so tired. ஏன் அப்படின்னா, you have taken over our joys and sorrows. பக்தோं की सुख दुख की तुशाला. நம்மளுடைய சுக துக்கங்கிறத எடுத்துட்டு he has taken it upon himself. ஜாலே அசத்தில கஷ்ட அதிசய கஷ்ட துமச்சேயா தேஹாலுஹோனா. In your body you have borne our pain. அதனால சுகே நித்ரா கரா. போய் தூங்கு போ. Go and sleep, Baba. Enough. Tomorrow we'll come back again. அதே சொல்ற, அதுலயும் சொல்ற, we will come back again tomorrow with again our list of litanies. அதனால நீ go sleep now. We'll give you a little bit of rest. அதனால பகுடா ஏகாந்தா அதா ஸ்வாமி சுகே நித்ரா கரா அவதூதா பாபா கரா சாயிநாதா சின்மயே சுக தாம் ஜாவுனி பகுடா ஏகாந்தா. போய் ஏகாந்தமா படுத்துக்கோ. Tomorrow we will come back with our problems as it is now itself. When you are sleeping, how are you sleeping now? There's a beautiful Hindi translation of the Aartis sung by Anuradha Paudwal. Very beautiful it is. Adala varum, भक्तों की सुख दुख की तुशाला ओढ़ के बाबा, तुशाला ओढ़ के बाबा, निरंजन सद्गुरु साई शांति से सो जा, रजनी आई सो जा साई. It's the translation of this particular Marathi Aarti. பக்தோं की सुख दुख की तुशाला. What is his covering அப்படின்னா, ராத்திரி தூங்குறதுக்கு he needs a blanket இல்லையா? What is his blanket? பக்தோं की सुख दुख. Our joys and sorrows are his blanket. But what does he takes over upon himself all our joys and sorrows, reflects our joys and sorrows. Happy when we are happy, sad when we are sad, pained when we are pained. இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே. எனக்காகத்தானே இருக்கும் எனக்கு. அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாய். அன்பருக்கு அன்பனே, the beloved of those who are in love with you. அன்பன் அப்படின்னா beloved. யாருக்கு beloved அப்படின்னா அன்பருக்கு அன்பன். For those who are in love with him, he is the beloved for all of them. யாவையுமாய் அல்லையுமாய். He is everything, he is nothing. எல்லா ஆப்போசிட்ஸுமா இருக்கார். He is everything and he is nothing. ஜோதியனே துன் இருளே. ஜோதியனே, you are the extraordinary light, but you are the greatest darkness also. துன் இருளே என்ன சொன்ன, you are the darkness and you are the light. தோன்றா பெருமையனே, the one who does not have, the one who is famous for never having appeared. தோற்றம் இல்லாதவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா there is no time when he suddenly appeared. He's always been there. அதனால தோன்றா பெருமையனே, the one who is famed for never having a birth, never having a moment of appearance, for he has always is existing. ஆதியனே அந்தம் நெடுவாகி அல்லானே. ஆதியன், the original one, the primordial, primeval one, the one who has got no beginning. He is the beginning of all things. There is no beginning to him. அதனால ஆதியனே. அந்தம் நடுவாகி, அந்தம்னா the end of all things, நடு அப்படின்னா the middle of all things. அகமாத்மா குடாகேஷா சர்வபூதாஷய ஸ்திதஹ அகம் ஆதிஞ்ச மத்யஞ்ச பூதானாம் அந்த ஏவச்ச. Bhagavan says in the Gita, Arjuna, I am the Atma seated in the hearts of all beings. I am the beginning, the middle and the end of all things.
I am the Alpha and the Omega அப்படின்னு பைபிளில் வரும். In the Old Testament, these are the words that are used, the Alpha and the Omega. ஏன்னா the Greek alphabet, சும்மா அவன் Greekல translate பண்ணான், ஒரிஜினலாக வேற இருக்கும். ஏன்னா Alpha is the first letter, Omega is the last letter, அதனால I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and I am the end. When I am the beginning and the end, am I not also that which is in the middle? அதனால ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே, இதெல்லாம் இருந்தும் அல்லானே, but you are none of these things also. Bhagavan is the beginning, Bhagavan is the middle, Bhagavan is the end, but Bhagavan is beyond all of this also. Avanukku there is no beginning, no middle, no end also. ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே. ஒரு பக்கம், on the one hand, there is his great glory as a universal Lord. ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி இல்லானேங்கிறது glory of him as a universal Lord, the beginning, the middle, the end of all things. That is his universal nature. Then there is his personal nature. There's the personal connection that Māṇikkavācakar is celebrating with his Lord. What is that? அப்படின்னா, ஈர்த்து, you dragged me, attracted me, என்னை ஆட்கொண்ட, and then you ruled over me. And then you made me your servant. ஆட்கொண்ட அப்படின்னா to make me your servant. ஆள்கொண்டன்னு அர்த்தம். என்னை உனது ஆள்கொண்ட. You made me your servant. You made me your servitor. ஈர்த்து. And how did you do it? அப்படின்னா, நானா வந்து நிக்கல உங்ககிட்ட. I did not have that much intelligence, that much vairagya and viveka to come and stand there and say, oh Lord, give me your servitude. ஈர்த்து, you dragged me, you attracted me, you have done all the work here. I have nothing that I can take credit for. You dragged me, you brought me to you. ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே, my Lord, my Master, my Father, who came my way and dragged me to his feet and forcibly emancipated me. Forcibly emancipated me. No, I cannot take credit for saying, no, I went and with so much vairagya I went to him. அப்படிலாம் இல்லை. பதிசுதான்வய பிராத்திருபாந்தவான் அதிவிலங்கியத்தை அந்தியாச்சுதா ந ஆகத்தான்னு சொன்னான். நான் வரலையே. கோபிகா சே we left everything and came to you Krishna சொன்னான். ஆனால் இங்கே மாணிக்கவாச்சகர் சொல்ற, நான் வரவே இல்லை. I did not come, you came. ஈர்த்து, உளம்புகுந்து ஈர்த்து. அதுதான் ரமண பகவான் uses the same words in அக்ஷரவணமாலை. உளம்புகுந்து ஈர்த்து, you entered into my heart and you dragged me to your feet. You brought me here. பதத்தில் இருத்தினை சொல்ற, you kept me at your feet. அப்போ that is the great grace, இல்லையா? If I came to him on my own and still he accepted me, that itself is great grace. Because he could very well reject me. I may have come to his door, but if he rejected me, then I would not have anything. So even if I had come to his door and he accepted me, I would still have to praise his grace. Oh, you accepted me. And how much greater that grace is when I did not even come. Instead, he came and dragged me to himself. அப்படிங்கும்போது அதெல்லாம் பெருங்கருணை பேராரேன்னு சொல்றார். He says you are such an extraordinary river of extreme grace. ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே, கூர்த்தமை. இது அப்புறம் பார்க்கலாம். We will stop here for today. Quickly read the letter, which is in a way, the living proof, as it were, of everything that has been said so far. Because as we can see in this letter, Swami himself tells us, he comes and he forces down our throat the medicine, as it were. To Sri Satyasai Hostel, Vrindavan, my beloved teachers and boys, accept my love and blessings. In this world of change, we meet with various vicissitudes of life, both pleasant and unpleasant. இதுதான் இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானேங்கிறது. ஏன்னா பகவான் says in this letter, we meet with various vicissitudes of life, both pleasant and unpleasant. பகவானுக்கு எது? Where does Swami have vicissitudes, pleasant or unpleasant? இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே இல்லையோன்னா. Because he doesn't have anything. But when he's writing the letter to the boys, he says, we meet in this world of change. We meet with various vicissitudes. That includes us. Not like the psychiatrist doing it.
Yeah, psychiatrists will say, so what is troubling us today? I don't know what is troubling you. I'll tell you what is troubling me. They'll be inclusive. They some of the speak that they use. So what is troubling us? So what are we going to do about it? What are you going to do? I don't know. You are also patient. I thought I was the patient. So, doctor also needs some therapy. Like that Swami is saying, we meet with various vicissitudes of life. Adan ullane. Because he wants to be part of us. Even though he doesn't have all of these things, he is part of us. Adanal he is so inclusive. He includes us and he says, we meet with various vicissitudes of life, both pleasant and unpleasant. The body is stricken with the diseases and the mind filled with, we are afflicted with diseases both mental and physical. The body is stricken with the diseases and the mind filled with worries. In the state of our unhappiness, once again, in the state of our unhappiness, turmoil and misery, there is only one way, and that is to take refuge in Sai. He is the psychiatrist. Yeah. It is our way to take refuge in Sai. Why are you also taking refuge in Sai? As Rama says in Ramayana, Mama Pibhuti Kare. When Ramayana is being narrated by Lava and Kusha, Rama tells everybody, oh, all of you listen because this is good even for me. I will also listen. Mama Pibhuti Kare. Even if Sai takes refuge in Sai, it's good for him. Sai also has to take refuge in Sai. It is not only for us. Yeah, why? As Swami used to narrate that story, when after the war, Kausalya, Anjana, mother of Hanuman, Anjana, and Kaikasi, mother of Ravana, all the three of them were having tea party. Coronation was finished. Because Hanuman had come, Anjana Devi had also come. Because Vibhishana had come, Kaikasi also had come. Because Kaikasi is not only Ravana's mom, she is also Vibhishana's mom. Yeah. So Vibhishana became the king, so Anali she had come. So all the three mothers were sitting and having tea. Naturally each mother wants to talk about her son only. So Kaushalya says, my Rama, what an extraordinary son. But Anjana Devi felt a little bit put off, so she said, if my son hadn't helped your son, your son wouldn't have come back at all. You remember that. But not to be outdone, Kaikasi, she's a mother of many problems. Because Ravana was the one who did all the work. But nevertheless, because one other son redeemed. But if my other son hadn't helped, Vibhishana hadn't helped, then Rama would not have been able to achieve much success, even if your son had joined. But there was my son, everybody was fighting. For Rama, he happened to cross by. Kaushalya called, hey Rama, come here. Rama, we are having a bit of an issue here, you have to solve it for us. Kaushalya, what issue? As it is, you were all worried when you had no issues. Then when issues came, you had a lot of worries. 3 issues. Dasharatha was worried that he did not have issues after a long time. So 4 issues were born. Then they explain the problem. So who is the greater one? Which of these 3 is the greater? Is it Rama? Is it Hanuman? Or is it Vibhishana? Then Swami narrates the story. Rama said, it seems none of the 3 are great. What is really great is only Ramanama. It is by the power of Ramanama that Hanuman was able to cross the ocean. It was by the power of Ramanama that Vibhishana got the ability to come and surrender to me. And it is by the power of Ramanama that I was also able to rescue Sita. On every rock, they wrote Rama and the rocks floated up. So to cross the ocean, they wrote Rama on the stone. To save Sita's life, Rama gave a ring to Hanuman and on the ring was written the letters Rama, Ramanamankittam Anguliyakam. In every arrow of Rama, Rama's name was inscribed, Rama Bāṇam, which is what went and killed Ravana. Rama said, it is neither Rama nor is it Hanuman nor even Vibhishana. It is only Ramanama that is the greatest.
That is why Swami says here, there is only one way, and that is to take refuge in Sai. Sai alone can remove these difficulties and diseases and bring us health, peace and prosperity. Bring us health, peace and prosperity. The beauty of this letter is, as we keep reading it, we discover something new to discuss about it. Yeah, this particular concept we've never spoken about. This us. He who has got Sai's name on his lips is a Jivan Mukta, because continuous remembrance of Sai eliminates the ego sense and grants him the realization of his immortal, changeless self. Name is a link between the devotee and Sai. It brings the devotee face to face with Sai and enables him to attain the knowledge of his oneness with him, Sai. With love, your Sai, your own Sai, Shri Satya Sai. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kachit dukhabhag bhavet, loka samastah sukhino bhavantu. Loka samastah sukhino bhavantu, loka samastah sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Sai Ishwararpanamastu.